tốt đẹp với chính phủ và nhân dân Việt Nam. Hôm nay, một lần nữa tôi xin thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam một lần nữa xin chào mừng Ngài Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi và đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ Ấn Độ sang thăm chính thức Việt Nam, mang một tình cảm lớn đến nhân dân Việt Nam của chúng ta. Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm này, đặc biệt là khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược trong năm 2017. Ngài Thủ tướng Ấn Độ Modi và tôi đã có các cuộc hội đàm thực chất hiệu quả trên tinh thần cởi mở và hữu nghị. Chúng tôi tái khẳng định việc coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ, bày tỏ hài lòng trước sự phát triển sâu rộng trên hầu hết các lĩnh vực hợp tác. Tôi đánh giá cao những ý kiến của Ngài Thủ tướng Modi, thể hiện chính phủ Ấn Độ coi quan hệ với Việt Nam như một trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ. Việt Nam khẳng định sự ủng hộ nhất quán đối với Ấn Độ trong việc triển khai chính sách hành động hướng đông, và Ấn Độ đóng vai trò to lớn hơn ở khu vực và trên thế giới. Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược toàn diện nhằm phản ánh sự phát triển sâu rộng của quan hệ hai nước Việt Nam Ấn Độ, phù hợp với lợi ích cơ bản lâu dài, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, cũng như mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Để đưa quan hệ hai nước phát triển xứng tầm với khuôn khổ quan hệ mới, hai bên cam kết tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị thông qua việc thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao, các cấp, thúc đẩy quan hệ đảng, quốc hội và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này. Chúng tôi nhất trí hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư có tiềm năng lớn hơn để trở thành một trụ cột chiến lược trong quan hệ song phương Việt Nam Ấn Độ. Để thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, chúng tôi đề nghị các bộ ngành hữu quan hai nước có các biện pháp cụ thể, quyết liệt, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, tháo dỡ mọi rào cản và tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hai nước, giảm bớt các rào cản thương mại đối với việc xuất nhập khẩu các mặt hàng hai bên có tiềm năng. Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ của Ngài Thủ tướng Modi và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tích cực tìm kiếm cơ hội tham gia vào sáng kiến này. Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn của Ấn Độ mở rộng quy mô lĩnh vực đầu tư về dầu khí, năng lượng, hạ tầng, công nghệ thông tin, nông nghiệp, công nghệ cao. Tôi đặc biệt đánh giá cao việc Ấn Độ khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong thăm dò, khai thác dầu khí. Việt Nam cam kết tiếp tục ưu tiên cao cho hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như năng lượng nguyên tử, dân sự, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, khẳng định sự cần thiết của việc tăng cường kết nối hàng không, hàng hải, đường bộ giữa hai nước. Nhân dịp này, chúng tôi hoan nghênh việc ký các văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa các bộ, ngành giữa hai nước. Và chúng ta vừa chứng kiến hai nước đã ký 12 hiệp định và những bản ghi nhớ thiết thực để triển khai hợp tác đối tác toàn diện, chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam, Ấn Độ. Ngài Thủ tướng Modi và tôi nhất trí sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại ASEAN
và các diễn đàn liên quan. Chúng tôi cũng đã trao đổi các vấn đề liên quan tới tình hình Biển Đông và tái khẳng định mong muốn quyết tâm hợp tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông nói riêng và khu vực châu Á Thái Bình Dương nói chung. Các bên cần giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về luật Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng hợp tác sâu rộng và thực chất trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi nước mà còn góp phần tăng cường quan hệ ASEAN-Ấn Độ, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển các khu vực châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới. Một lần nữa tôi xin cảm ơn Thủ tướng Modi và tất cả các bạn. Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, members of the media, thank you, Excellency, for your warm words of welcome and generous hospitality extended to me and my delegation. Earlier this morning, you made the special gesture of personally showing me Ho Chi Minh House. Ho Chi Minh was one of the tallest leaders of the 20th century. Visiting his house was a pilgrimage. Thank you, Excellency, for extending me that privilege. Let me also congratulate the people of Vietnam on their National Day that you celebrated yesterday. Friends, the links between our societies go back over 2,000 years. The advent of Buddhism from India to Vietnam and the monuments of Vietnam's Hindu charm temples stand testimony of these bonds. For people of my generation, Vietnam holds a special place in our hearts. The bravery of the Vietnamese people in gaining independence from colonial rule has been a true inspiration, and your success in national reunification and commitment to nation building reflects the strength of character of your people. We in India have admired your determination, rejoice in your success, and have been with you all along in your national journey. Friends, my conversation with Prime Minister Phuc has been extensive and productive. Our discussions covered the full range of bilateral and multilateral cooperation. We have agreed to scale up and strengthen our bilateral engagements. As two important countries in this region, we also feel it necessary to further our ties on regional and international issues of common concern. We agreed to tap into the growing economic opportunities in the region. We also recognize
the need to cooperate in responding to emerging regional challenges. Our decision to upgrade our strategic partnership to a comprehensive strategic partnership captures the intent and path of our future cooperation. It will provide a new direction, momentum, and substance to our bilateral cooperation. Our common efforts will also contribute to stability, security, and prosperity in this region. Friends, we realize that our efforts to bring economic prosperity to our people need to be accompanied by steps to secure them. Prime Minister and I have therefore agreed to deepen our defense and security engagements to advance our common interests. The agreement on construction of offshore patrol boats signed earlier today is one of the steps to give concrete shape to our defense engagement. I'm also happy to announce a new defense line of credit for Vietnam of $500 million for facilitating deeper defense cooperation. The range of agreements signed just a while ago point to the diversity and depth of our cooperation. Friends, Vietnam is undergoing rapid development and strong economic growth. As Vietnam seeks to empower and enrich its people, modernize its agriculture, encourage entrepreneurship and innovation, strengthen its science and technology base, create new institutional capacities for faster economic development, and take steps to build a modern nation. India and its 1.25 billion people stand ready to be Vietnam's partner and a friend in this journey. Prime Minister and I agreed to take several decisions today to move on the pledge of our partnership. India will be offering a grant of $5 million for the establishment of a software park in the Telecommunications University in Nha Trang. The framework agreement on space cooperation would allow Vietnam to join hands with Indian Space Research Organization to meet its national development objectives. Enhancing bilateral commercial engagement is also our strategic objective. For this, new trade and business opportunities will be tapped to achieve the trade target of $15 billion by 2020. I also sought facilitation of ongoing Indian projects and investment in Vietnam. And I have invited Vietnamese companies to take advantage of the various schemes and flagship programs of my government. Friends, the cultural connect between our people is centuries old.
We hope for an early establishment and opening of the Indian Cultural Center in Hanoi. The Archaeological Survey of India can soon start the conservation and restoration work of the charm monuments at Mai Son. I am thankful for Vietnam's leadership in facilitating inscription of Nalanda Mahavihara as a UNESCO World Heritage Site earlier this year. Friends, ASEAN is important to India in terms of historical links, geographical proximity, cultural ties, and the strategic space that we share. It is central to our Act East policy. Under Vietnam's leadership, as ASEAN coordinator for India, we will work towards a strengthened India-ASEAN partnership across all areas. Excellency Phuc, you have been a generous and a gracious host. The affection shown by Vietnamese people has touched my heart. We can take satisfaction from the nature and direction of our partnership. At the same time, we must stay focused to keep up the momentum in our ties. I have enjoyed your hospitality. It would be my pleasure to host you and the leadership of Vietnam in India. We look forward to welcoming you in India. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you.